Welcome back, students. In the video we'll continue with the molecular basis of inheritance unit. We are going to see about some of the functioning of DNA. The first one is replication of DNA. So first we'll see about replication of DNA. Replication of DNA. This means it is the doubling process of DNA. This is also called as the autocatalytic function of DNA. That is, DNA works for itself. DNA வந்துட்டு செல்லுக்காக வேலை செய்யும், ப்ளஸ் அதுக்கு தனக்கு தானே செய்கிற வேலை தான் வந்துட்டு ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ். அதோட நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக DNA ஒர்க் பண்ணுறது தான் ரெப்ளிகேஷன். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆட்டோகேட்டலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ், இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டியூரிங் S phase of cell cycle before cell division. So it can be mitosis or meiosis. எந்த டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன் நடந்துட்டாலும் ஜஸ்ட் பிஃபோர் செல் டிவிஷன் எஸ் ஃபேஸ்னு நம்ம இன்டர்ஃபேஸில் வந்துட்டு எஸ் ஃபேஸ்னு ஒரு ஸ்டேஜ் பார்த்துருக்குறோம். அந்த எஸ் ஃபேஸில் தான் வந்துட்டு இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் DNA இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். And the replication of DNA is completely an enzyme catalyzed reaction. So என்ன ப்ராசஸ் நடந்தாலும், ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸில் வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நடந்தாலும் everything is going to be enzyme catalyzed. So it is completely an enzyme catalyzed reaction. So first we'll study about என்னென்ன என்சைம்ஸ் இருக்குது, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, ரெப்ளிகேஷனில் வந்துட்டு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு படிச்சுட்டு அந்த என்சைம்ஸை தென் வில் கோ டு த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ். ஏன்னா ப்ராசஸ் படிக்கும்போது நம்ம என்சைம்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு we'll see all those enzymes. The first enzyme is helicase. Helicase enzyme ஓட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு it is going to break the hydrogen bonds between the nucleotides in a double stranded DNA. அப்போது ரெண்டு ஒரு பேஸ் பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸை பிரேக் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஹெலிகேஸ் என்சைமோட ஃபங்க்ஷன். இப்போ பிரேக் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு அன்வைண்ட் தி ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் DNA. ஸோ ட்விஸ்ட்ஸ் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு படித்தோம். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸை பிரேக் பண்ணி பிரிக்கும் போது வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறதுனால வந்துட்டு இந்த ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அன்வைண்ட், அதாவது பிரித்து தனித்தனியாக எடுக்கும். அந்த ஹெலிக்கல் காயில்டு ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு அன்காயில்டு ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றுறது தான் ஹெலிகேஸ் என்சைமோட ஃபங்க்ஷன். செகண்ட் என்சைம் இஸ் டோப்போ ஐசோமரேஸ். டோப்போ ஐசோமரேஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு prevent recoiling of the two strands. ஸோ நம்ம ஹெலிகேஸ் என்சைம் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கு. அந்த ரீகாயிலிங்கை வந்துட்டு அது ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பிரித்து ரீகாயில் பண்ணியிருக்கு இல்லையா, ரீவைண்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா, அந்த அன்வைண்டிங்கை வந்துட்டு திரும்பவும் காயில்டு ஆயிடக்கூடாது. அதே அதுக்காக ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற என்சைம் வந்துட்டு டோப்போ ஐசோமரேஸ். அதுக்காக வந்துட்டு டோப்போ ஐசோமரேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு release the tension created during unwinding that is, அன்வைண்டிங்கில் டென்ஷன் எப்படி க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஹைலி காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு த்ரெட் வச்சு இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க. ஹைலி அது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக காயில்டாக இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம பிரிக்கும் போது இன்னொரு எண்டு வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் சம் ப்ரெஷர். அந்த ப்ரெஷரை தான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த டென்ஷனை வந்துட்டு இது ரிலீஸ் பண்ண போகுது. எப்படி ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டென்ஷன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரீகாயிலிங் ப்ரிவெண்ட் ஆகிடும். ஸோ டென்ஷனை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, இட் கட்ஸ் ஒன் ஸ்ட்ராண்ட். இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராண்டை மட்டும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கட்ஸ் ஒன் ஸ்ட்ராண்ட், ரொட்டேட் the strand and
reseal the strand again. ஸோ எப்படி வந்துட்டு டென்ஷனை ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இது எந்த இடத்துல கட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி ரீசீல் பண்ணும் அப்படின்னா ஆன் தி எண்ட் பார்ட் ஆஃப் Replicon. So we'll see what is this Replicon. So end part of Replicon la, so we'll just consider this is the complete length of DNA. இந்த இடத்துல வந்து ஹெலிகேஸ் அன்வைண்ட் பண்ணியிருக்கு, அதாவது ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டையும் தனித்தனியாக இப்படி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் லைக் திஸ். இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஹெலிகேஸ் வந்துட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணுது. இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம சிம்பிளாக ஒரு பெண்ணை வச்சு பார்க்கும்போதே வந்துட்டு நமக்கு தெரியுது இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்படி இருக்க வேண்டியது வந்துட்டு when it is opened இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது. அப்போ அந்த ப்ரெஷரை வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹெலிகேஸ் டோப்போ ஐசோமரேஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் அ கட் பண்ணி ரிவர்ஸில் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு when it is going to reseal இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிடும். மீன் டைம் இந்த இடத்துல இருக்கிற ப்ரெஷரும் கம்மியாயிடும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு டோப்போ ஐசோமரேஸ் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு do this work on one end of the replicon. ஸோ ஒரு ரெப்ளிகான் அப்படிங்கிறது ரெப்ளிகேட்டிங் போர்ஷனை வந்துட்டு நம்ம ரெப்ளிகான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது அப்படின்னா இது ஒரு ரெப்ளிகான். ஸோ ஒரு எண்டில் வந்துட்டு ஹெலிகேஸும் ஹெலிகேஸ் அன்வைண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா டோப்போ ஐசோமரேஸ் வந்து இந்த எண்டில், அதாவது அந்த ஆப்போசிட் எண்டில் வந்துட்டு டோப்போ ஐசோமரேஸ் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க். தட் இஸ் வாட் we have written it as on the end part of the replicon. And the third enzyme is single strand stabilizing enzyme, and this is also called Ssb protein, that is single strand binding protein. So Ssb means it is a single strand binding protein. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா so it will bind to the single stranded portion created by helicase and prevent forming double strand again. ஸோ ஒரு இடத்துல பிரிச்சிருக்கு அந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்ட், அந்த இடத்துல திரும்பவும் டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாதுன்னா சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு ஆஸ் சச் மெயின்டைன் ஆகணும். ஸோ அந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன். நீங்கள் உங்களுக்கு நம்ம ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் படிக்கும்போது டயக்ராம் போடும்போது இன்னும் கிளியராக புரியும் இதெல்லாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்சைம் இஸ் கோயிங் டு பி லிகேஸ். Ligase, it is going to help in formation of phosphodiester bond, and because of formation of phosphodiester bond it can join DNA fragments. So this one again it is going to join two DNA strands. ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டை வந்துட்டு இப்படி ஒரு டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குது, இப்படி ஒரு டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டையும் வந்துட்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணுறது. ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி இது ஒட்டுது அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற நியூக்ளியோடைடுக்கும் இங்கே இருக்கிற நியூக்ளியோடைடுக்கும் வந்துட்டு ஃபாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். இந்த ஃபாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது வந்துட்டு லிகேஸ் என்சைம். ஸோ லிகேஸ், simply remember, it is going to form phosphodiester bond to join DNA fragments. And the next enzyme is DNA Polymerase 1. DNA Polymerase 1 ஓட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு it is going to help in removal of Rna Primer and to fill the gap.
So we'll just write it here. உங்களுக்கு இது RNA primerனா என்ன, அந்த இடத்துல கேப் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் போது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரியும். ஸோ நம்ம ப்ராசஸ் படிக்கும்போது it would be more easy to understand all these enzymes. So we'll first have the list of the enzymes alone so that it is நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை, அதனால் நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம். So the next enzyme is RNA Primase or simply Primase. இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு it is going to help in synthesis of primer. So it can use DNA as template to produce or to form primer. So primer is going to be RNA in nature. So DNA va use panni it is going to form an RNA strand. So this is called as DNA dependent RNA polymerase. It is another name of RNA primase. It is a DNA dependent RNA polymerase because it is depending on DNA for RNA formation. The next enzyme is DNA polymerase 3. This function of DNA, main function of DNA polymerase 3 is going to help in chain growth. Again நீங்கள் உங்களுக்கு chain growth அப்படின்னா வந்துட்டு replication process படிக்கும்போது இன்னும் சிம்பிளாக புரியும் உங்களுக்கு. And DNA polymerase 3 can replicate both strands of DNA, that is the double strand la vandu it can replicate both strands of DNA simultaneously, adavadhu ore time la vandu it can function in two locations. This is because this enzyme is a dimer. Dimer means ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் என்சைமில். இட் கேன் ஃபங்க்ஷன் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் அட் த சேம் டைம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ டைமர். அண்ட் திஸ் இஸ் மேட் ஆஃப் 3 subunits. First subunit, it is called as alpha subunit. Alpha subunit வந்துட்டு it is going to help in hydrogen bond formation between nucleotides. That is formation, that is the function of alpha subunit. And the next is beta 2 subunit. Beta 2 subunit oda function வந்துட்டு it act as a clamp. ஸோ கிளாம்ப் அப்படின்னாலே வந்துட்டு இட் இஸ் டு ஹோல்டு சம்திங். ஸோ எதை வந்து ஹோல்டு பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஹெல்பிங் டு ஹோல்ட் DNA polymerase டு DNA. ஸோ DNA polymerase enzyme வந்துட்டு DNA கூட வந்துட்டு ஹோல்ட் ஆகியிருக்கிற பொசிஷனில் மட்டும்தான் வந்துட்டு ரெப்ளிகேஷன் நடக்க முடியும். அங்கேயே பைண்ட் ஆகிருக்கணும். அது அந்த பைண்டிங் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு beta 2 subunit. அண்ட் ஒன் மோர் subunit is epsilon subunit. Epsilon subunit oda function வந்துட்டு is proof reading. Proof reading அப்படின்னா to find, this is to find presence of any mismatched base. So we'll understand this when we study the process. Mismatched base in the sense தப்பான பேஸ். அடினைன்னா தைமின் ஆட் ஆகணும், பியூரின் குவானைன்னா சைட்டோசின் ஆட் ஆகணும். அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு அடினைனுக்கு வந்துட்டு தைமின் ஆட் ஆக இருக்கும் பதிலாக சைட்டோசினோ குவானினோ இல்லை இன்னொரு அடினைன் மாலிகுலோ வந்துட்டு பேஸ் பேர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு, அட்டாச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மிஸ்மேட்ச்டு பேஸ். அந்த மிஸ்மேட்சிங்கை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சி இட் இஸ் கோயிங் டு ரிமூவ். தட் இஸ் வாட் இஸ் தி ப்ரூஃப் ரீடிங் மெக்கானிசம். And there is one more enzyme that is helping in DNA replication, that is phosphorylase enzyme. Phosphorylase enzyme oda function வந்துட்டு it is helping in the activation of
nucleotides by addition of phosphate groups to the nucleotide. So nucleotide kuda vandittu it is going to add the phosphate group so that it is getting activated. Eppadina, for example, we'll consider the all four nucleotides. Nucleotides vandittu usually they are going to exist in monophosphate condition. When we say nucleotides la vandittu phosphoric acid irukradanaala vandittu it is going to have a single phosphate group with it, which is called as, if it is AMP, it means adenosine monophosphate. So that is a nucleotide. So in the adenosine monophosphate vandittu with the help of phosphorylase enzyme, so phosphorylase enzyme vandittu to this AMP molecule it is going to add two inorganic phosphate molecules to form an ATP molecule, that is adenosine triphosphate. So similarly will be for thymine monophosphate is converted into thymine triphosphate, guanine monophosphate is converted into guanine triphosphate, and cytosine monophosphate is converted to cytosine triphosphate. So இப்போ இந்த substances after activation, these are called as the activated nucleotides. These activated nucleotides, they are going to act as source of nucleotides and energy, because it is triphosphate molecule, second and third phosphate molecule will be attached with an energy bond. So it can also, so when this ATP is used, இப்போ அடினோசினை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரைஃபாஸ்ஃபேட்டை ஆட் பண்ண முடியாது, மோனோஃபாஸ்ஃபேட்டாக தான் ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணும்போது இந்த அடினோசின் மாலிகுலை வந்துட்டு ரெப்ளிகேஷனில் ஆட் பண்ணும்போது இந்த அடினோசின் ட்ரைஃபாஸ்ஃபேட் வந்துட்டு அதில் இருக்கிற ரெண்டு ஃபாஸ்ஃபேட் மாலிகுலையும் பிரேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மோனோஃபாஸ்ஃபேட்டை தான் ஆட் பண்ண போகுது. அப்படி பிரேக் பண்ணி எடுக்கும்போது எனர்ஜி வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும், பிகாஸ் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃபாஸ்ஃபேட் மாலிகுல் ஹஸ் எனர்ஜி பாண்ட்ஸ். ஸோ பிரேக் பண்ணி எடுக்கும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். அந்த எனர்ஜியை வச்சு தான் வந்துட்டு தி enzymes வந்துட்டு they are going to attach the bases to the bases that are present in the DNA, that is for the replication process. So where is this nucleotides present அப்படினா வந்துட்டு these nucleotides in inactive form they will be present in the nucleoplasm, that is the substance present within the nucleus in case of eukaryotes, and it is going to be present in cytoplasm in case of prokaryotes. So it will be circulating, these nucleotides are going to be inactive form la vandittu. So in inactive form they are going to be present in the nucleoplasm and cytoplasm of eukaryotic and prokaryotic cell, and it is converted into the activated nucleotides. So these things that are formed, or they are called as the activated nucleotides. These are formed and then takes part in the replication process. And one more enzyme that is participating in DNA replication is nuclease. Nuclease, it is going to work along with the epsilon subunit of DNA polymerase 3 for proofreading mechanism. So coming to the process of replication, the first thing what we have to know is the unit of replication. Unit of replication, basic unit, functional unit of replication. So this can be also called as the functional unit of replication, is called as a replicon. It is called as a replicon. So what is this replicon? We'll consider this is going to be a double stranded DNA molecule. So if this is a double stranded DNA molecule, நம்ம வந்துட்டு just will consider it is a linear DNA. Most of the eukaryotes, they are going to have, not even most, all the eukaryotes are going to have linear type of DNA molecule. So this is
a linear DNA molecule, அதாவது ends வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். So this such type of linear DNA molecule is present in eukaryotes. இதில் வந்துட்டு ரெப்ளிகேஷன் நடக்கணும்னா ரெப்ளிகேஷன் வந்துட்டு இந்த எண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த எண்டில் முடியணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. It will not happen also because it is a lengthy DNA molecule. So at a stretchல வந்துட்டு the complete thing cannot happen. For that cells they have some modifications, that is they have separated or they have partitioned this DNA into smaller portions called as a replicon. அதாவது we'll consider there are 3 replicons in this DNA molecule. So this is the total length of DNA present in the eukaryotic cell. இதில் 3 replicon இருக்குது. அப்போது replicon அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா we'll consider only one and then we'll see what is happening in the other 2 also. இந்த replicon வந்துட்டு so this is going to be the start point and this is going to be the end point. So எப்படி இது start இதை end அப்படின்னு நம்ம decide பண்ணுறோம் அப்படின்னா start point has a site called as origin of replication. So எந்த இடத்துல origin of replication அப்படின்னா so ORI அப்படின்னா வந்துட்டு it is origin of replication. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா this is a sequence or a short stretch of DNA that indicates the start point of a replication. So it is a stretch of DNA sequence. இந்த sequence தான் வந்துட்டு helicase identify பண்ண போகுது. So this can be identified by helicase enzyme. ஏன்னா அதுதான் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ண டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறத சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் ரெப்ளிகேஷன் நடக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் திஸ் ரீஜியன் ஹேஸ் த ORI site and this is going to be the end. End எப்படி டிசைட் ஆகும் அப்படின்னா with the start of the next ORI. So இது second replicon. So this is first, second and third. So this is going to be the second replicon. Second replicon ஓட ORI வந்துட்டு இங்கே இருக்கும். So that decides the end of first replicon. Similarly the third one. So the ORI of the next replicon decides the end of the before replicon. So there are 3 replicons here starting with the ORI sequence. So replication நடக்கும்போது வந்துட்டு it can start in multiple positions. So this is how eukaryotic DNA ல வந்துட்டு replication can start in multiple positions because there are going to be many ORI sequences. So எந்த இடத்துல வேணாலும் at a timeல வந்துட்டு இது மூணுலையுமே இப்போ helicase வந்துட்டு it can bind here, here and here in the same time. So this will be opened like this. This stretch is going to be opened like this and this stretch is going to be opened like this. So ஆனால் இங்கே வந்துட்டு எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்க போகிறது கிடையாது. They are all going to be as a continuous sequence. So I will make this diagram more clear. So this is the first replicon, second replicon and third replicon. This is the ORI of first, ORI of second, ORI of third. So now the replication வந்துட்டு can start at multiple locations. That is இங்கேயும் வந்துட்டு at a time we have considered only 3. So எந்த இடத்துல வேணாலும் ஸ்டார்ட் ஆக முடியும். So it can start at the 3 positions in the same time also. So this is how the helicase enzyme is going to open. So this is going to be the end of first replicon, end of second replicon and the end of third replicon. So this is how the replication happens in case of eukaryotes. This is based on a replicon. So replication எதனால நம்ம functional unit னு சொல்றோம் அப்படினா the complete replication process happens within a replicon. So ஒன்ல replicon ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு ரெப்ளிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கிற அதே டைம்லயும் செகண்ட்லயும் தேர்ட்லயும் நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுக்கு முடிச்சுட்டு அப்புறம் இதுக்கு முடிச்சுட்டு அப்புறம் இதுக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அட் அ டைமில் சேம் டைமில் வந்துட்டு கேன் ஸ்டார்ட் வித் ஆல். தட் இஸ் வை வி கால் இட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் யூனிட். இதுலேயே வந்துட்டு ப்ரோகாரியாட்ஸ் have
a single ORI. So replication starts at a single point. So multiple points la vandittu this is going to happen only in case of eukaryotes because of presence of many replicons. Prokaryotes la appadi kediyadhu, ore oru ORI da, so only it can start in a single point. Adiliyum vandittu prokaryotes mostly have circular DNA molecule, and because of its circular DNA molecule, the prokaryotes, so because it is circular, it is going to be, so when it is opening, it is, if suppose the ORI is going to be here, so this position is going to be opened like this, and the remaining position is going to remain double stranded. So the remaining position can remain double stranded like this. So the position is going to be opened in a single position, and it is going to be a continuous process in case of circular DNA molecules. The main reason why single ORI is present is going to be the circular form of DNA in case of prokaryotes, and many replicons because of the linear portion, linear form of DNA in eukaryotes. So the process of replication, the first step is going to be activation of nucleotides. So nucleotides are activated with the help of phosphorylase enzyme. நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் கன்வெர்ட்டட் இன்டு ட்ரைஃபாஸ்ஃபேட் மாலிகூல்ஸ். அடினோசின் ட்ரைஃபாஸ்ஃபேட், thymine triphosphate, cytosine triphosphate and guanine triphosphate are formed, and these can act as both the energy source as well as nucleotide source. The second step is recognition of origin of replication, and this is done by helicase enzyme. So it is going to identify the origin of replication at different sites wherever a replication is to be started. So this is the second step. Third step of replication is formation of replication fork. So replication fork வந்துட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, because of unwinding of helix and formation of single stranded portion at the ORI by helicase. This is how the replication fork is formed. ஸோ நம்ம டயக்ராமில் வந்துட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது, இட் இஸ் ஒன்லி சிங்கிள் ரெப்ளிகான். நம்ம கம்ப்ளீட் டிஎன்ஏ எடுத்து அதோட ரெப்ளிகான் எல்லா ரெப்ளிகானையும் பார்க்க போகிறது கிடையாது. வீல் கன்சிடர் ஒன்லி ஒன் ரெப்ளிகான். ஸோ திஸ் போர்ஷன், ஸோ திஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல். இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏல வீல் கன்சிடர், ஸோ ஒன் ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி 3 to 5 prime and the other strand is going to be 5 to 3 prime. So இதில் வந்துட்டு we'll consider the origin of replication is going to be here. So now helicase enzyme is going to identify this origin of replication, bind to this site and is going to unwind it. That is, it is going to open it into a single stranded portion. So single stranded portion open பண்ணும்போது வந்துட்டு it is going to open out like this. So the remaining part is helicase complete replicon open பண்ணாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் open பண்ணிட்டு போகும். So open portion is formed here. This open portion, this part is called as the replication fork. So the open portion is called as the replication fork. This is what is the next step in case of DNA replication. So formation of replication fork. Then fourth step is maintaining the single stranded portion. So how is this single stranded portion maintained?
is because of the function of Topo Isomerase and Ssb proteins. So இப்போது டோப்போ ஐசோமரேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we know it is going to act on the other end. அப்போ இப்படி பிரிக்கும்போது வந்துட்டு இது ஒரு காயில் ரீஜன் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரைஞ்சிருக்கிறோம், ஆனால் இது வந்து ஹைலி காயில். அப்போ இந்த எண்டில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும், ஏன்னா இங்கேயும் வந்துட்டு அன்வைண்டிங் இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட் ரெப்ளிகானில். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும். அதுக்காக வந்துட்டு டோப்போ ஐசோமரேஸ் என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு கட்டை பண்ணி இந்த இடத்துல it will make a cut, rewind it, that is it will unwind it in the opposite direction, rotate it in the opposite direction. ஸோ அந்த த்ரெட் வந்துட்டு அந்த த்ரெட்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடும். ஒன்ஸ் அது ரிலீஸ் ஆன உடனே திரும்பவும் கட் பண்ண போர்ஷனை சீல் பண்ணிடும். திஸ் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டோப்போ ஐசோமரேஸ். மீன் டைம் எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன் இருக்கோ, ஸோ இந்த இடத்துல சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன் இருக்குது, இங்கெல்லாம் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன். ஸோ இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியனில் வந்துட்டு இந்த எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன்ஸ் போயிட்டு பைண்ட் ஆகிக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து திரும்பவும் டபுள் ஸ்டாண்டாக மாற முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வை தி எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் இஸ் பைண்டிங் டு திஸ் போர்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் தி எஸ்எஸ்பி proteins that is binding. So this is how the single stranded portion is maintained. The next is formation of RNA primer. So this is done with the help of RNA Primase enzyme. So what is it going to do is it is going to add a short stretch of RNA to the open ends of DNA, and this short stretch of RNA is called as the primer. So primer அப்படினா வந்துட்டு ஒரு சின்ன stretch of RNA molecule, அதை தான் நம்ம வந்துட்டு primerனு சொல்கிறோம். அதை எங்கே ஆட் பண்ணணும்னா the open ends of DNA ல ஆட் பண்ணணும். So the DNA is going to be open like this. இந்த இடத்துல replication fork ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ ஓப்பன் எண்ட்ஸ் வந்துட்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன்ஸ் எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அதுதான் ஓப்பன் எண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்துட்டு 3' end and this is 5' and this is 5 and this is 3. ஸோ இப்போ ப்ரைமர் வந்துட்டு எங்கே ஆட் ஆகும்னா இந்த ஓப்பன் எண்ட்ஸில் எந்த இடத்துல சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன் இருக்கோ அங்கே தான் வந்துட்டு ப்ரைமர் ஆட் ஆக போகுது. அண்ட் திஸ் ப்ரைமர் is going to be 7 to 10 nucleotides long. So that is the length of the RNA primer. So primer add ஆகும்போது again we have to remember one more thing, that is எதுக்காக வந்துட்டு இந்த primer add ஆகுது அப்படின்னா DNA polymerase. So next வந்துட்டு DNA polymerase act ஆகணும். DNA polymerase always require a free 3' hydroxyl group to add new complementary bases. ஸோ இப்போ RNA polymerase ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் DNA இருக்கு இல்லையா, அது இந்த ஓப்பன் எண்ட் இருக்கு இல்லையா, நான் அதை வந்துட்டு இங்கே தனியாக சிங்கிள் லைனாக வரைகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓப்பன் எண்ட் பார்ட். இந்த ஓப்பன் எண்ட் பார்ட்டில் இதில் 3' இங்கே வந்துட்டு நம்ம 5ன்னு கன்சிடர், பிகாஸ் இந்த எண்டு வந்து 5, அதனால் இதை 5ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ரைமர் ஆட் ஆகுது, ஏன்னா நான் சொன்னேன் ஓப்பன் எண்ட்ஸில் மட்டும்தான் ப்ரைமர் ஆட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ரைமர் ஆட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஆட் RNA நியூக்ளியோடைட்ஸ். ப்ரைமேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா RNA நியூக்ளியோடைட்ஸ் தான் ஆட் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து ஒரு 7 to 10 நியூக்ளியோடைட்ஸ். வீல் ஜஸ்ட் ட்ரா ஒரு 4 நான் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் திஸ் இஸ் அ ஷார்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் RNA மாலிகுல். ஸோ திஸ் இஸ் அ primer. இப்போது நமக்கு வந்துட்டு இது சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட். இப்போது ஆப்போசிட் ஸ்ட்ராண்டில் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேசஸ், அதாவது இங்கே அடினைன் இருந்ததுன்னா இங்கே யுராசில், இது ப்ரைம் RNA. ஸோ அடினைனுக்கு யுராசில் தான் பேர் ஆகும். ஸோ யுராசில் இங்கே வந்துட்டு குவானைன் இருந்துச்சுன்னா இங்கே சைட்டோசின், இங்கே சைட்டோசின் இருந்துச்சுன்னா இங்கே குவானைன். இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆட் ஆகிருக்கும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் தைமின் ஹியர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அடினைன் ஹியர். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ப்ரைமர் ஆட் ஆகுது. இப்போ இந்த ப்ரைமர் ஆட் ஆகும்போது இந்த போர்ஷன் வந்துட்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறிடுச்சா,
ஆனால் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியணும், டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறிச்சு அப்படின்னா இது ஆன்டி பேரலல் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். அதாவது இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் தி ஆப்போசிட் ஓரியன்டேஷன். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோடைடு இங்கே அடினைனுக்கு யுராசில் பேர் ஆயிருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோடைடுக்கு வந்துட்டு இந்த ஓப்பன் எண்டு வந்துட்டு 5 ப்ரைமாக இருக்க போகுது. இந்த சைடு வந்துட்டு 3 ப்ரைமாக இருக்கும். அந்த 3 ப்ரைம் கூட தான் நெக்ஸ்ட்டு சைட்டோசின் இஸ் கோயிங் டு பி ஆடட். அடுத்தது குவானைன் ஆட் ஆகும், அடுத்தது அடினைன் ஆட் ஆகும். இப்போது இந்த அடினைனோட இந்த எண்டு வந்து என்னவாக இருக்கும், 3 ப்ரைமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு 3 to 5 இருந்தால் நமக்கு தெரியும் அது டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் 5 to 3 தான் இருக்கணும். ஸோ இப்போ இங்கே 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஓப்பனாக இருக்கா. இப்போது டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், ஸோ இதோட ப்ரைமேஸ் என்சைம் போயிடும். இப்போது டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் வருது அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ்னால 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் இருக்கிறதுனால இங்கே நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியோடைட் அடினைன், சப்போஸ் அடினைன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த அடினைனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வந்துட்டு தைமினை ஆட் பண்ணணும். அந்த தைமினை வந்துட்டு இந்த 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் கூட ஃபாஸ்ஃபோடைஎஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வில் ஆல்வேஸ் ரெக்வயர் அ ஃப்ரீ 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில். இந்த ஃப்ரீ 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த ப்ரைமர் வந்துட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ ப்ரைமர் வாட் இஸ் இட் கோயிங் டு ப்ரொவைட் இஸ் அ ஃப்ரீ 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஃபார் த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் டு ஆக்ட். ஸோ நமக்கு வந்துட்டு சப்போஸ் இந்த ஸ்ட்ராண்ட் 3 to 5, ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் இப்படி ஆட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆர்என்ஏ ப்ரைமரோட டைரெக்ஷன் எப்படியா இருக்கும், இந்த எண்டு வந்துட்டு 5 ப்ரைமாக இருக்கும், இந்த எண்டு வந்துட்டு 3 ப்ரைமாக இருக்கும். இப்போ 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் அவைலபிள். சப்போஸ் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குது, இந்த 5 ப்ரைம் இங்கே 5 ப்ரைம் இருக்குது அப்படின்னா இஃப் சப்போஸ் an RNA strand is added here, இப்போ இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு வந்துட்டு 3 ப்ரைம் இங்கே இருக்க போது, 5 ப்ரைம் இங்கே இருக்க போகுது. இப்போ 5 ப்ரைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே தான் ஓப்பனாக இருக்குது, இந்த சைடு இது வேறு ஒரு ரெப்ளிகானுக்கு இதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இருக்க போகிற டிஎன்ஏ வேறு ஒரு ரெப்ளிகான். ஸோ அந்த டைரெக்ஷனில் ரெப்ளிகேஷன் நடக்க முடியாது. ஸோ ரெப்ளிகேஷன் இந்த டைரெக்ஷனில் மட்டும்தான் மூவ் ஆக முடியும். ஸோ 3 to 5 அப்படின்னா இங்கே 5 ப்ரைம் ஃபாஸ்ஃபேட் தான் இருக்க போகுது. 5 ப்ரைம் ஃபாஸ்ஃபேட் இருந்துச்சுன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ ப்ரைமேஸ் என்ன பண்ணுன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆடிங் இட் ஹியர், ஹெலிகேஸ் எவ்வளோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோ அது வரைக்கும் அந்த எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு இந்த எண்டை வந்துட்டு 3 ப்ரைமாக, அதாவது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற வரைக்கும் ரெப்ளிகேஷன் 4க்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற வரைக்கும் இந்த எண்டை 3 ப்ரைமாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ப்ரைமரை ஆட் பண்ணும். அப்போது என்னாகும், இந்த ப்ரைமருக்கு இந்த எண்டு வந்துட்டு 5 ப்ரைம், இந்த எண்டு 3 ப்ரைம். இப்போ 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் குரூப் அவைலபிள். இப்போ டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ப்ரைமர் இஸ் கோயிங் டு பி ஆடட் பை RNA Primase enzyme. ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன். ஸோ டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீ 3 ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் குரூப் வேணுங்கிறதுனால RNA ப்ரைமர் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஆட் an RNA primer to the single stranded portion of the replication fork formed. அதில் வந்துட்டு RNA primer எங்கே ஆட் பண்ணுது அப்படின்னா parent 3 to 5. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராண்ட் தான் ரெப்ளிகேட் ஆக போகுது. ஸோ திஸ் ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ இந்த பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்டில் பேரண்ட் 3 to 5 ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஆட் அ ஷார்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் RNA primer in the 3 prime end. ஸோ பேரண்ட்டோட 3 prime எண்டில் ஆட் பண்ணும்போது it becomes the 3 prime hydroxyl becomes and it becomes available here. இதே வந்துட்டு பேரண்ட் 5 to 3 ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு it is going to add primer at the end where helicase has opened. அந்த எண்டில் வந்துட்டு it is going to add primer because அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் 3 prime hydroxyl அவைலபிளாக இருக்கும். So it is made available for the DNA polymerase to act now. The next step in DNA synthesis is, this can be called as DNA strand synthesis or chain growth, because new strand is formed here, so it is called as the chain growth. So growth always happens in 5 to 3 direction. That is, it moves always from 5, starts with 5 and it always ends with 3. So it is going to start with 5 and end with 3. So 5 to 3 direction. So direction போடும்போது வந்துட்டு இந்த directionல மட்டும்தான் வந்துட்டு chain growth is possible. That is what we call it as 5 to 3 direction. So for this DNA strand க்கு வந்துட்டு the DNA polymerase 3 enzyme
So the enzyme is going to be DNA polymerase 3 is what is going to help here. So DNA polymerase 3 is going to add complementary bases to the parent DNA. So it is going to keep adding the complementary bases. So in the replication fork, we know the primers are here. So the primers are going to be here. So this is 3 to 5, this is 5 to 3 here. So this is going to be 5 to 3 and this is the 5 prime end. So this is how the primers are present. And now DNA strand synthesis la vandu what happens is the DNA strand that is formed is going to be formed in opposite directions. So this is in a different direction because idu vandu இந்த side move ஆகும், இது vandu இந்த side move ஆகும். So we'll consider the bases that are added, that is it is going to add complementary bases. So inge 3 prime hydroxyl irukradhanaala it can add a base, form the hydrogen bond here. Again 3 prime will be available. So next base would be added, hydrogen bond with this parent strand, phosphodiester bond with the 3 prime hydroxyl available. So it keeps adding DNA strand like this in this direction. Similarly inge 3 prime hydroxyl available. So idu kuda vandu it is going to form phosphodiester bond. Inge complementary base kuda hydrogen bond. Next base phosphodiester bond here, hydrogen bond here. Next base phosphodiester bond here, hydrogen bond here. Similarly it is going to continue until the single strand is available. So up to whichever portion single strand is going to be available, adu varaikum vandu it keeps adding the new DNA molecules. So once this much is over, meantime helicase is moving in this direction. Helicase vandu thirumbavum vandute. So helicase opens the fork again and DNA polymerase continues to add nucleotide at free 3 prime hydroxyl groups available. So wherever 3 prime hydroxyl group is available, anga vandu DNA polymerase vandu add pannum. So we know here 3 prime hydroxyl is available. So இந்த இடத்துல வந்துட்டு 3 prime hydroxyl available. So இங்க 3 prime hydroxyl available. So இது வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ல ஆட் பண்ணும், இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ல இதில இருந்து இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணும். இதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஆனா இதே வந்துட்டு இந்த ஹெலிகேஸ் திரும்ப ஓபன் ஆகும்போது இந்த ஸ்ட்ராண்ட் கண்டினியூ ஆக முடியும். So இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். So this is replication fork. இங்க primer ஆட் ஆயிருக்கு, புது strand synthesis ஆயிருக்கு because with the 3 prime hydroxyl open end. அதே மாதிரி இது இன்னொரு strand இந்த இடத்துல primer ஆட் ஆயிருக்கு, இது வரைக்கும் வந்துட்டு புது strand ஃபார்ம் ஆயிடும். So now helicase is going to open it further. So இந்த பொசிஷன்ல இருந்து helicase வந்துட்டு இந்த பொசிஷன் வரைக்கும் it is going to open. So இப்போ இந்த பொசிஷன் வரைக்கும் ஓபன் ஆகும்போது ஒரு strandல வந்துட்டு the 3 prime hydroxyl available இருக்கும். So 3 prime hydroxyl available இருக்கிறதுனால வந்துட்டு இந்த strandல வந்துட்டு synthesis is going to be continuous. So ஏனா 3 prime hydroxyl available, so DNA polymerase can continue here. So the reason why it is going to be continuous here is here process is continuous because 3 prime hydroxyl is available. So இது எந்த ஸ்ட்ராண்ட்ல வந்துட்டு இப்படி கண்டினியூஸா நடக்க போகுது அப்படினா it is going to be in
the parent 3 to 5 strandல வந்துட்டு the process is going to be continuous. இதுவே வந்துட்டு the parent 5 to 3 இருக்கு இல்லையா, இதில் ஒரு இன்பிட்வீன் போர்ஷனில் தான் வந்துட்டு ப்ரைமர் ஆட் ஆச்சு, எண்டில் ஆட் ஆகலை. ஸோ இன்பிட்வீன் போர்ஷனில் ஆட் ஆச்சு. இது வரைக்கும் வந்துட்டு சிந்தசிஸ் பண்ணிடும். இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரெப்ளிகான் அதுக்குள்ளே கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போது இந்த இடம் தான் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக அவைலபிள். Now RNA Primase என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it is going to add another primer here. ஸோ இந்த ப்ரைமருக்கு வந்துட்டு, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கன்சிடர்ட் அஸ் 3 prime. இப்போ இங்கே 5 prime இருக்க போது, இப்போ 3 prime. அப்போ இங்கே 3 prime now it is available. Now DNA polymerase is going to add the strand up to this. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் RNA primer வந்துடும், இங்கே ஆல்ரெடி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இது வரைக்கும் வந்துட்டு it is going to add. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா, ப்ராசஸ் வந்துட்டு டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ ஹியர் one more primer is needed to continue the process, because 3' hydroxyl is not available. This makes the process discontinuous, and this discontinuous process is going to happen in the parent 5 to 3 strand. ஸோ எதில் கண்டினியூஸாக இருக்குதுன்னா பேரண்ட் 3 to 5ல, பேரண்ட் 5 to 3ல வந்துட்டு ப்ராசஸ் வந்துட்டு டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்க போகுது. எகெயின் when the helicase is going to open further, ஸோ when helicase is going to open further, இந்த ரிமைனிங் போர்ஷனையும் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண போகுது ஹெலிகேஸ். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராண்டில், அதாவது பேரண்ட் 3 to 5 ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு இங்கே திரும்பவும் 3' ஹைட்ராக்சில் அவைலபிளாக இருக்கிற ரீசன்னால் the process is going to be continuous until the replication, that is the replicon comes to an end. அப்போ இந்த எண்டு வரைக்கும் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக it is going to open, it is going to continue, the process வந்துட்டு it is going to continue. So it continues like this. So a 3' end moves on here. ஸோ now இந்த ஸ்ட்ராண்டில், அதாவது பேரண்ட் 5 to 3 ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு இங்கே 5' தான் அவைலபிள். ஸோ 3' இஸ் நாட் அவைலபிள். now ப்ரைமேஸ் என்ன பண்ணும், திரும்பவும் வந்துட்டு ப்ரைமேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த எண்டில், அதாவது இந்த 3' எண்டில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரைமரை ஆட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் 5' and this is 3' now available. இப்போது அவைலபிலிட்டி இருக்கிற ரீசன்னால் வந்துட்டு DNA polymerase இந்த ரிமைனிங் போர்ஷனை வந்துட்டு ரெப்ளிகேட் பண்ண போகுது. ஸோ what happens is, and when because of continuous and discontinuous process, ஸோ இந்த இப்படி கண்டினியூஸாகவும் டிஸ்கண்டினியூஸாகவும் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பேரண்ட் 3 to 5, அதாவது இந்த ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு replication completes first. ஏன்னா அங்கே திரும்பவும் ப்ரைமர் ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது, ஒரு ப்ரைமர் தான், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக வெறும் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் தான். ஸோ இட் இஸ் replication is going to complete first. Because of this reason, the newly formed strand is called the leading strand. ஏன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ this strand, so this strand is called as the leading strand. இன்னொன்று வந்துட்டு parent 5 to 3 ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, small fragments of DNA are formed.
இல்லையா? இப்போ இங்கே வந்துட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இது வந்து கண்டினியூஸ் கிடையாது. இதிலிருந்து இந்த ப்ரைமரில் ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் ஒரு பீஸ், இந்த ப்ரைமரில் ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் ஒரு பீஸ், இந்த ப்ரைமரில் ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் ஒரு பீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி தான் ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது. அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு கண்டினியூஸாகவும் இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு டிஸ்கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சவர் வந்துட்டு ஓகசாக்கி. ஸோ தீஸ் ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் DNA that are formed are called as, so I'll write it here, these are called the fragments of DNA that are formed from parent 5 to 3 strand. These are called as Okasaki fragments. So the கண்டுபிடிச்சவர் வந்துட்டு Okasaki, so it is named as Okasaki fragments. So இங்கே வந்துட்டு these strands, so all these strands, this one also, these are called as the Okasaki fragments. So this is the second strand formed. இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு again there are some more processes. ஏன்னா இந்த சின்ன சின்ன pieces வந்துட்டு has to be joined. So what happens is all Okasaki fragments are attached to each other to form a complete strand. ஏன்னா இங்கே சின்ன சின்ன பீசஸாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டாக மாறணும். இப்போது இதெல்லாம் மாறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நிறைய ப்ரைமர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டைம் வேஸ்ட் இருக்குது. அடுத்தது திரும்பவும் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் வேஸ்ட் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுது. ஏன்னா அங்கே இங்கே வந்து ப்ராசஸ் கண்டினியூவஸ். ஸோ இங்கே வந்துட்டு டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது. ஓகசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஓகசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட். இந்த கம்ப்ளீட்லி ஃபார்ம்டு ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் நவ் கால்ட் ஆஸ், so this strand will be now called as a lagging strand because there is a time lag. அப்போ ஒரு சின்ன waste of time இங்கே இருக்குது இந்த strand formationல. So it is called as a lagging strand. So we can say parent 3 to 5 strand process is continuous and the strand formed is the leading strand, and parent 5 to 3 la vandu the process is going to be discontinuous and the strand formed is the lagging strand. Hope it is clear. So the last step in DNA replication after the chain growth vandu is the proof reading mechanism. So proof reading mechanism la vandu enna nadakudhu appadina, first thing primers are removed. So ipo primers remove பண்ணும்போது வந்துட்டு, so we'll consider this is one strand, this is a primer here and the new strand that is formed by replication process. So this is the new strand that is formed. So நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராண்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். this is what is going to happen in the next strand also. அதாவது இது நம்ம லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் போட்டிருக்கோம், லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்லேயும் இதே மாதிரி தான் நடக்கும். ஸோ இங்கே ஒரு RNA ப்ரைமர் இருக்குது. இது வந்து DNA ரெப்ளிகேஷன். ஸோ கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு DNAவாக இருக்கணும். ஆனால் இங்கே வந்துட்டு RNAவாக இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரைமர் வந்துட்டு ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்ட். ஸோ வென் ப்ரைமர் இஸ் ரிமூவ்ட் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஒரு சின்ன கேப் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்துட்டு there is a gap formed. So there is a gap formed here. So this gap has to be filled. So இப்போ filling பண்ணும்போது திரும்பவும் new strands are going to be formed. So this gap is being filled here and this complete process, that is removal of primer and gap filling, it is done by the DNA polymerase 1. So DNA polymerase is first DNA polymerase 1 is going to first identify primer, remove and results in formation of a gap
and again it is going to fill the gap here. So this is one step that is happening in the proofreading mechanism. Similarly, in lagging strand there would be many gaps that are formed because there are many primers, and all those gaps would be filled to completely form a double-stranded DNA molecule. So this is one process that is happening during the proofreading mechanism. And then next process epsilon subunit searches for any mismatched base. So mismatched base is தப்பா add ஆயிருக்கிற complementary base தான் mismatched base னு சொல்றோம். இந்த mismatched base தேடும். So if it is present, mismatched base if present, it is removed by nuclease enzyme and the correct base is added there. So mismatched base irundhuchu appadina epsilon subunit is going to identify it, and nuclease is going to remove it, and the correct base would be added in that position again. And all these strands, so இப்போ RNA primer remove ஆகும்போது இங்கே ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டையும் லிங்க் பண்ணணும். இதுக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் இங்கே மிஸ்மேட்ச் பேஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு சின்ன கேப் ஃபார்ம் ஆகும். சின்ன கேப் இன் த சென்ஸ் absence of phosphodiester bond. Ligase enzyme completely seals the two double-stranded DNA wherever phosphodiester bond is required. So wherever required, the DNA polymerase, for the phosphodiester bond is required, ligase enzyme அந்த இடத்துல seal ஆகும். So what is going to be the result of DNA replication அப்படினா? So this is the parent 3 to 5 strand, and this is the parent 5 to 3 strand. So what is formed after replication அப்படினா? This is the new strand formed, and this is the new strand finally formed. So here one strand is the old strand, that is the parent strand, and other strand is the newly formed strand. So one is the old, the other one is new. Here one is old, the other one is new. So the process is called as semi-conservative method of replication. Half of the parent strand is conserved in the offsprings. So it is called as semi-conservative method of replication. So in this, what we have drawn in pencil here is the parent strand, and what we have drawn in the green pen is the daughter strands. So this method of replication is called as semi-conservative method of replication. We'll meet you in the next video. Thank you.